Hi, this is Anith Ajayaghosh and welcome back to Padikka. Learn at your place, learn at your pace. We will look at fluid dynamics. Last class fluid kinematics. So while looking into fluid kinematics, deals with motion of fluid without considering the forces causing that motion. Whereas in fluid dynamics, while we are looking that, it also deals with study of fluid in motion, but forces causing that motion is being considered. Means when a fluid flows, there are different types of forces acting on that fluid, such as pressure force, inertia force, forces due to compressibility. All these forces are being acting on the fluid while it flows. So these forces are being considered for study while the fluid moves. So fluid dynamics means that the science which deals with the geometry of motion of fluids with reference to force causing the motion. So while looking into fluid dynamics, the main relation which we are going is Bernoullis equation. Main equation which we are dealing is Bernoullis equation. So the Bernoullis equation means that in an ideal incompressible fluid, when the flow is steady and continuous, the sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy is constant along a streamline. Means that if a fluid is flowing through a channel from point 1 to point 2 and the flow satisfies the following conditions, then we can apply the Bernoullis equation, which is as P by rho g plus V square by 2g plus Z equal to a constant. So it is for a constant along a streamline. So for 2 points, if we are considering, it will be P1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1 will be equal to P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2. Where P by rho g is the pressure energy, V square by 2g is the kinetic energy and Z is the potential energy. So there are many assumptions which is being taken to derive this Bernoullis equation, and some of the assumptions are this. First one is it should be ideal and incompressible. The fluid should be ideal and incompressible. Ideal means that it should not possess any viscosity, and incompressible means what? Density is constant. We fluid kinematics types of flow condition basically. So first assumption is ideal and incompressible. Second assumption is the fluid should be steady and continuous. Steady flow means what? Fluid velocity properties does not change with respect to time. So second property is steady and continuous. Third one, the flow should be along a streamline. A streamline across flow Bernoullis apply. So flow is along a streamline. Fourth one is velocity should be uniform. The velocity should be uniform is the fourth assumption which is being taken. And the fifth one is only force acting on the fluid is pressure. Pressure energy is being considered kinetic and gravity force. This force is only being considered. This is a force. Starting compressibility force due to compressibility, inertia. But Bernoullis we are only considering three forces: pressure, kinetic and gravity force. Clear on there are a lot of limitations while looking into Bernoullis equation. Bernoullis equation is a limitation. The first limitation is that we are considering only the mean velocity. Uniform average velocity, but if fluid channel or pipe, when the fluid is flowing, the velocity is being varying. So varying velocity and mean velocity consider. So it is one of the limitation. Second one, no other external force is being taken. Means pressure, kinetic, potential forces consider. Fluid pipe flow there are frictional forces, forces due to compressibility, and these forces are not being considered. Third one is that no loss of energy is being considered. When a fluid is flowing, there is loss of energy, but this energy loss is not being considered. And fourth one, steady incompressible fluids we are applying. It is only applicable for steady and incompressible fluid. So these are some of the limitation of Bernoullis equation. Hope it's clear. So this Bernoullis equation is being derived from Euler's equation. Euler's equation means that dP by rho plus V dV plus G dz. This is Euler's equation. This Euler's equation we integrate. While integrating this Euler's equation, we get P by rho g plus V square by 2g plus Z equal to a constant. So Euler's equation derive Bernoullis equation. So hope it's clear. Bernoullis equation and assumption and limitation. This is important. Assumptions assumption based questions and GATE even for BTech B students, what is Bernoullis equation and assumption and limitation, that is being asked continuously. Now while looking into the application of Bernoullis equation, there are many applications such as Venturimeter, Orificemeter, Pitot tube, rotameter, Aplcn. These are the major applications of Bernoullis equation. And while looking into the first one, Venturimeter. Venturimeter is a device which is used to measure the discharge of a flowing fluid through pipes or channels. While it is flowing, we can use Venturimeter to measure the discharge of a flowing fluid. So while looking into a Venturimeter, it has three sections: a converging section, a throat section,
section and a diverging section. So these three sections together make a Venturimeter, and this is being connected to a pipe to measure the discharge. And while looking into it, the angle of convergence, the convergence angle is always greater than the angle of divergence. Comparing the angle of convergence and divergence, convergent angle is always greater than angle of divergence. And also the length of converging section, while looking into the length of converging section is always less than length of divergence. So the length of divergence section is more. And to find the discharge, the relation used is Q equal to A1 A2 into root of 2GH by root of A1 square minus A2 square, where A1 is the area of the pipe section, A2 is the area of the throat section, and H is the head of the fluid. When you are looking into the figure, you can see that there is a manometer connected between throat section and the pipe. So when the fluid flows, there will be head deviation and it can be noted in manometer. So sometimes the value of H will be given directly in terms of a liquid, 10 meters of liquid, 10 millimeters of a water. Likewise, the H value will be given. Or sometimes X means only the distance will be given, millimeter or centimeter will be given. So in order to find the head H, there will be two relation, H equal to X into rho m by rho p minus 1, or H equal to X into 1 minus rho m by rho p. So if the fluid in manometer is heavy, then the first relation is used, X into rho m by rho p minus 1. Means that if we are considering a water is being flowing through the pipe and in manometer the fluid is mercury. So density of water is 1000, whereas density of mercury is 13,600. So the mercury is having higher density, means the fluid in manometer is heavy. So this relation is used, X into rho m by rho p minus 1, or vice versa come, the second relation will be used. Therefore discharge Q equal to A1 A2 into root of 2GH by root of A1 square minus A2 square, where this discharge Q is the theoretical discharge. In order to get the actual discharge, it is multiplied with CD, coefficient of discharge, Q actual equal to CD into Q theoretical, where the value of CD varies from around 0.95 to 0.97 range for an Venturimeter. Now the second application of Bernoullis equation is Orificemeter. It is also used for measuring the discharge of a fluid, but only difference is when an orifice plate is being used, it is inserted between the pipe to measure the discharge. Orifice plate means that it is a flat plate which have a small opening, it is being inserted between the pipe, and manometer is being connected between this orifice plate and pipe, and there will be a head deviation, and by noting that head deviation we will be getting the discharge of a flowing fluid. So same relation is being used, Q equal to A1 A0 into root of 2GH by root of A1 square minus A0 square, where A1 is the area of the pipe, A0 is the area of the orifice, and H similarly head deviation. So while looking into the orifice diameter, it will be around 0.4 to 0.8 times the diameter of the pipe. And here also we are obtaining the theoretical discharge. In order to obtain the actual discharge, it is multiplied by coefficient of discharge, QA equal to CD into Q theoretical, where CD is the coefficient of discharge, and for an orifice meter the CD value is around 0.65 to 0.67 times. And the third application is Pitot tube, or it is also being called as Pitot static tube. So this device is used to measure the velocity of a flowing fluid. When a fluid flows over a channel, it is a L-shaped tube and it is being inserted into a channel. So here what happened is that the velocity of the flowing fluid, the kinetic energy is being converted into pressure energy. So at point 1 there is a particular velocity. When it reaches inside the tube, it reaches a stagnation point where the kinetic energy is fully converted into pressure energy, resulting in rise of fluid in the pipe section. So this head H value is being noted and it is being used to find the velocity of fluid. So to find the velocity, the relation used is V equal to root of 2GH, where G is the gravity, H is the rise in head. So you will get the theoretical velocity. In order to get the actual velocity, it is multiplied by coefficient of velocity. Actual velocity V suffix A equal to CV into root of 2GH, where CV is the coefficient of velocity and value of CV varies from 0.95 to around 0.99. This is mainly used to find the velocity of flowing fluid. And similarly, other devices such as rotameter is being also used to find the discharge. Elbow meter is being used to find the velocity. These are the major devices which are being used. And
And one more important relation is that CD equal to CC into CV. Coefficient of discharge CD is equal to coefficient of velocity into coefficient of contraction. So these are the major relation and equation in fluid dynamics. First one, Bernoullis equation, you must be clear with Bernoullis equation. And second one, it is that application coming in Bernoullis equation. Okay, first question. Water flows through a vertical contraction from a pipe of diameter D to another of diameter D by 2. The flow velocity at inlet to the contraction is 2 meter per second and the pressure is 200 kilonewton per meter square. If the height of the contraction measures 2 meter and the pressure at the exit of the contraction will be dash. So question നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട്. എനിവേ ഇൻലെറ്റ് പ്രഷർ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി കോൺട്രാക്ഷൻ്റെ ആ ഒരു ഹൈറ്റ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഡയമീറ്റർ D by 2 എന്നാണ് തന്നേക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ബീൻ ടോൾഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദി എക്സിറ്റ് പ്രഷർ P2 ആണ് വേണ്ടത്. സോ ഡയറക്റ്റ് ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, ബട്ട് ഒരു പാരാമീറ്റർ ഈസ് നോട്ട് ഗീവൻ. വെലോസിറ്റി, എക്സിറ്റ് വെലോസിറ്റി V2 is not known. Means P1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1 equal to P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2. ഇതിലെ വെലോസിറ്റിയും കൂടി നമുക്ക് വേണം. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് ദി വെലോസിറ്റി വി ആർ യൂസിങ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ A1 V1 equal to A2 V2. ഡയമീറ്റർ D എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുക, ഏരിയ പൈ ബൈ 4 D സ്ക്വയർ, A2 ആണെങ്കിൽ പൈ ബൈ 4 D by 2 ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ. സോ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് വെലോസിറ്റി ആസ് 8 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ആൻഡ് ഈ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷനിൽ പുട്ട് ചെയ്യുക. ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂസ് പ്രഷർ കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, പ്രഷർ 200 കിലോന്യൂട്ടൺ ആണ്. സോ 200 × 10⁻³ കൊടുക്കുക. ഡെൻസിറ്റി വാട്ടർ ആണ് 1000, G 9.81. പിന്നെ നമുക്ക് Z1 0 ആണ്, Z2 ഹൈറ്റ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, Z2 നമുക്ക് 2 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത്. സോറി, Z2 നമുക്ക് 2 ആണ് വന്നേക്കുന്നത്. സോ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക, വി വിൽ ഗെറ്റ് ആൻസർ P2 ആസ് 150 kilonewton per meter square. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. സോ ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ ഇല്ല, ബെർണോളിസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മെയിൻലി നമ്മളെന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ പ്ലസ് ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ മെർജ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫിഗർ ഷോസ് ദി സ്കീമാറ്റിക് ഫോർ ദി മെഷർമെന്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എയർ, ഡെൻസിറ്റി 1.2 ത്രൂ എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഏരിയ ഡക്ട് യൂസിംഗ് Pitot tube and a water tube manometer. The differential head of water density 1000 in the two column of the manometer is 10 millimeter. Acceleration due to gravity 9.8. Velocity of air is to be found. So in the question we have to measure the velocity of air. A Pitot tube is connected in the duct and also it is connected to a manometer. So velocity എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ we have to take the formula V equal to root of 2gh. V equal to root of 2gh is the relation we have to use. So h we need to find. And in the question നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന h എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x ആണ് തന്നേക്കുന്നത്. If h is given, it will be represented 10 millimeter of mercury or oil. In terms of a fluid, it is quantified. So x is given. And also while looking, manometer is having heavier, manometer 1000 density water ആണ് മാനോമീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന എയർ പൈപ്പിൽ കൂടെ പോകുന്നത്. സോ ഹെവിയർ ഇൻ ദി മാനോമീറ്റർ. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് h we are using first relation x into rho m by rho p minus 1. മാനോമീറ്ററിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി 1000, rho p is 1.2. സോ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 10 millimeter ആണ്. We will get the value of h and while putting h into root of 2gh we will get velocity as 12.8 meter per second. Velocity value 12.8 നമുക്ക് obtain ചെയ്യാം. Okay, next question. Water is coming out from a tap and falls vertically downward. At the tap opening, the stream diameter is 20 millimeter with uniform velocity of 2 meter per second. G equal to acceleration due to gravity equal to 9.81 meter per second square. Find the diameter in millimeter of the stream at 0.5 meter below the tap. So it is asked to find the diameter at exit. ഇല്ല, ഒരു 0.5 meter ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടാപ്പിൽ നിന്ന് എന്താ വാട്ടർ ഇസ് ബീങ് ഫോളിങ് ഡൗൺ ആൻഡ് ഒരു 0.5 മീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ 2 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അവിടുത്തെ ഡയമീറ്റർ, വാട്ടറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കണം. സോ എനിവേ ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ, കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ. സോ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നെങ്കിലും വി നീഡ് ദി വെലോസിറ്റി. എക്സിറ്റ് വെലോസിറ്റി കിട്ടിയാലാണ് എന്ത് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദി എക്സിറ്റ് ഡയമീറ്റർ. സോ ഇനീഷ്യലി വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദി എക്സിറ്റ് വെലോസിറ്റി. ഫോർ ദാറ്റ് വി ഷുഡ് യൂസ് ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ. P1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1 equal to P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2. സോ ഇവിടെ P1 and P2 നമുക്ക് എന്താ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം, ഇല്ല 0 ആയിട്ട് എന്താ സെയിം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ തന്നെ എടുക്കാം, നമുക്കൊന്നും തന്നിട്ടില്ല. ആൻഡ് Z1 ഈസ് ഗീവൺ ആസ് 0.5, Z2 0 ആണ്, ഡോട്ടം 0 ആണ്, Z1ൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് തന്നേക്കുന്നത്. V1 വെലോസിറ്റി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ വൈൽ പുട്ടിംഗ് വിൽ ഗെറ്റ് ദി വെലോസിറ്റി as 3.716 meter per second. And using this we can use continuity equation A1 V1 equal to A2 V2. വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഡയമീറ്റർ ആസ് 14.67, 14.67 മില്ലിമീറ്ററിൽ കിട്ടും, ഓർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 15 millimeter. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. സോ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും മെയിൻലി എന്താ ബെർണോളിസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി യൂസ് ചെയ്യുക, ഇല്ല ഡയറക്റ്റ് വെഞ്ചുറിമീറ്റർ ആയാലും ഓർഫീസ് ഒക്കെ എന്താ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വരുന്നത്. ഇനി 1-2 തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ
ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം. വിത്തിൻ എ ബൗണ്ടറി ലെയർ ഫോർ എ സ്റ്റഡി ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോ ദി ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ ഡാഷ്. ഒരു ബൗണ്ടറി ലെയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റഡി ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോ ആണ്. ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ വാലിഡ് ചെയ്യോ ഹോൾഡ് ചെയ്യില്ല, ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ എന്തായിരിക്കും ഒരു ബൗണ്ടറി ലെയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമോ? സോ എനിവേ ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻഡ് ആ സ്റ്റഡി ആണ്, ഇൻകംപ്രസിബിൾ ആണ്, ബെർണോളിസിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ് അസംഷനിലുള്ളത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എന്താണ്, ഒരു ബൗണ്ടറി ലെയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, ഫ്രിക്ഷണൽ കണ്ടീഷനാണ് അല്ലേ. ബൗണ്ടറി ലെയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബൗണ്ടറി ലെയർ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം തന്നെ എന്താ, ഫ്രിക്ഷനാണ്. സോ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹോൾഡ് ബിക്കോസ് ഫ്ലോ ഈസ് ഫ്രിക്ഷണൽ എഫക്റ്റ് കാരണം എന്താ, ബൗണ്ടറി ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൗണ്ടറി ലൈനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ എന്താ, വാലിഡ് അല്ല. സെക്കൻഡ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഡാഷ്. ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? മീൻസ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻ്റ് ആണോ, മാസ് ആണോ, എനർജി ആണോ, പ്രഷർ ആണോ, ഏതാണ്? കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷനാണ്. കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ ആണ്. കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? നേവിയർ-സ്റ്റോക്സ് ഇക്വേഷൻ ആണ്. ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ആണ് എന്ത്, ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ. സോ ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി, കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ നേവിയർ-സ്റ്റോക്സ് ഇക്വേഷൻ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി തിയറി ഗേറ്റിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു പോയിന്റ്സ് ഓൺ എ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫോർ എ റൊട്ടേഷണൽ ഫ്ലോ. റൊട്ടേഷണൽ ഫ്ലോയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലോയിൽ എന്താണ് റൊട്ടേഷൻ ഫ്ലോ എന്ന് ഫ്ലൂയിഡ് കൈനാമിക്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു പോയിന്റ്സ് ഓൺ എ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫോർ എ റൊട്ടേഷണൽ ഫ്ലോ. അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല, ഇറ്റ്സ് എ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് എ റൊട്ടേഷണൽ ഫ്ലോ, ഒരു സ്ട്രീം ലൈൻ ആണ്. സോ ഒരു സ്ട്രീം ലൈനിൽ 2 പോയിന്റ് അക്രോസ് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും എന്താണ്, ബെർണോളിസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ ഇറ്റ്സ് ട്രൂ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സ് ഇസ് സോ സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ കമ്പയർഡ് ടു അതർ ടോപ്പിക്സ് സച്ച് ആസ് ഫ്ലൂയിഡ് കൈനാമിക്സ്. ഓൺലി ലെസ് ഫോർമുല, ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ അറിയണം, ഡിസ്ചാർജ് ഫോർമുല ആൻഡ് വെലോസിറ്റി. സോ വളരെ സിമ്പിളാണ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സോ കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ്, പഠിക്കുക, like, share and subscribe Padikka. So it's Anith signing off. Bye.